বলতে গেলে ৬ মাসের উপরে হয়ে গেছে প্রোগ্রাম করা হয় না। বাট আজকে চলে আসছি আপনাদের সাথে। লেটস টক উইথ হাফসা ইসলাম। সাথে আছেন আমার সাথে মসরুর পারভেজ। আমরা উনার কথা শুনবো, উনার কথা জানবো। তার আগে নিচে একটা ছোট্ট বিরতি। বিরতির পরে আবারও আসছি। সকাল দুপুর সন্ধ্যা রাতে তোমার আমার কথা হবে রিল্যাক্স রেডিও বাংলায়, রিল্যাক্স রেডিও বাংলা, রিল্যাক্স রেডিও বাংলা, সারাদিন সারাক্ষণ। শ্রোতা বন্ধুরা ফিরে আসলাম আপনাদের সাথে। আমি হাফসা ইসলাম। এখন থেকে প্রতি সোমবার আমাকে পাবেন রিল্যাক্স রেডিও বাংলাতে। দুপুর মানে বাংলাদেশ টাইম ৬টা আর ইউকে টাইম ১টা থেকে পাবেন প্রতিদিন সোমবারে। আর লেটস টক উইথ হাফসা ইসলাম। তো আমার সাথে আজকে আছেন মসরুর পারভেজ। উনার সাথে কথা বলব। উনার সম্পর্কে আমরা অনেক কিছু জানবো। কিন্তু জানার আগে বলব যে আশা করি আপনারা রিল্যাক্স রেডিও পেজ লাইক দিয়ে অ্যাক্টিভ আছেন। আর রিল্যাক্স রেডিও তো শুনতে পারবেন আপনারা আমাদের অ্যাপস এর মাধ্যমে। আর আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন WhatsApp এর মাধ্যমে। নাম্বার হলো 017236 3260448 017232360448 এই নাম্বারে কল দিয়ে আমাদের সাথে সংযুক্ত হতে পারেন। আ আমাদের গেস্টের জন্য কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে অবশ্যই কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করতে পারেন। তো মসরুর ভাই, shall I call you মসরুর ভাই? না Uh, পারভেজ ভাই কোনটা? just নাম ধরে ডাকলে হবে। নাম ভাই ধরে লাগবে না। ডাকলে I'm হবে। not that old. You're not that old. I Not know that that. old You're yet. not that old. You're even much younger than I am. So Let's not even go into that go kind of in that comparison either. direction. Okay. Mosrur, tell me a bit about yourself. First of all, Hafsa, it's just wonderful getting the chance to do the show with you after your break, and I'm so thankful that you're here with us, healthy. As for me, I'm a filmmaker. I'd like to do it full time. I work in the IT industry as well as a sales agent because how should I put this in a positive manner? You cannot earn a stable income from making movies in Bangladesh, not yet. But the goal is to change that, not only for myself, but for the industry as a whole. So I'm out here promoting my second feature film, Going Home. I've been in the industry actually for a long time, Right. over a decade, if I factor in the years I worked as an assistant director. So yeah, I don't make movies often. I take time, but I'm never gone. I take time when I make a feature. So Going Home, Yes, that's the second that's the second one. one. First one is called Ryan. Ryan, Yes. at what inspired you to come into the film industry? That's a good question. So I always knew that I wanted to be a filmmaker. Okay. Like I wasn't confused about it. My parents didn't push it on me. A lot of people make this assumption because I'm Solana's son. Yeah. I come from that background. নিশ্চয়ই আমার বাবা আমাকে ছোটবেলায় বলেছে হ্যাঁ, যে অনেক সময় হয়ে থাকে যে বাবা-মারা বাচ্চাদেরকে এনকারেজ করে তারা যে ফিল্ডে আছে, যে প্রফেশনাল আছে ওই প্রফেশনালে তাদেরকে নেওয়ার। আমার বাবা তো কখনোই চায় না আমি ফিল্মে আসি। আর মা তো মার লজিকটা ফাংশনে কাজ করে যে কথাটা বললেন মাত্র। মা চেয়েছিল আমার মা ডাক্তার। So she wanted me to be a doctor or an engineer or a lawyer or a teacher. I think that's the three noble profession that our parents choose for us. Right. Doctor, lawyer or accountant. Yes. এইগুলোই চুজ Chartered করেন। accountant preferably. Yeah. Earn more money. হয়তো এইগুলোতে ভবিষ্যৎ ভালো, financially better off. Yeah. It was the typical mentality to have, and she pushed that on me, but no, not films. Only now, later into my film career, have they become supportive. Because I've made progress when it comes to acclaim. But when I started off, my ma's request, it haunts me to this day. She told me, you can do whatever you want, but you need to complete your BA and your master's. Those are not optional. PhD is optional. And I'm like, I will never do a PhD. I regret the time I spent studying. And I wish it was a shorter period of time. So what did you do your BA on? Okay. Not film. It was the typical BBA in Dhaka City. I'm born and brought up there. I majored in human resource management and international business, which actually does not have anything to do with the IT thing that I do. No. Yeah, it doesn't have anything to do with IT or IT. It's like, So what made you go into IT? The markup is very high for sales. That's it. It was purely a logical choice. It wasn't passion. I knew this is the amount of money I needed to earn. This is what I want to be in life. Even though my parents, alhamdulillah, we're stable, but
I want to be able to carry myself and take care of my family. So Mhm. I know how important money is at Of the end of the course. day. So I just looked at it that way, and I saw that the IT industry was booming in Bangladesh. It still is. And if I got enough promotions, Mhm. because the starting salary is absolutely shit. Like you start off with a, my mistake. I I Okay. apologize. Okay, no worries. Right. I was told one rule, and I've already broken it. And we are 5 minutes into the interview. Because I saw you at the Trailer launch. trailer launch, and you were very open, very what shall I say? So I thought I need to make it clear Yes. that no, there's a rule that you cannot swear. That was not at all intentional. So And next time, no, please. If there's a beep button, I big want you to button. push I it. think we have to have big button Yes, soon. yes. If we have continuously have you around. I think so. Even with the best of intentions, I might not be able to control myself. Yeah. Yeah, I didn't even realize I swore that night because the mayor of Worthington attended the event. So many prestigious people were there, and I'm like, No, we were saying, "Oh my God, listen to him! I can hear this." We were joking, but it right. was fun being Yeah. there. Thank you. So I lost my track of thought. Right, you were talking about your study BA on. Oh, right. So I knew with the IT job, the starting salary would be quite poor. But if you are promoted in sales long Mhm. enough, it doesn't matter if it's in the IT industry, in any industry, if you're promoted in sales, Mhm. after a period of time, you do come to a comfortable point of income. Mhm. So that's why I chose this line of work. It had nothing to do with what I studied as a student. So more sort of financial aspect. Yes, it's the same reason why everyone goes to a university to find ways of earning money. Definitely. You did your masters in UK, Yes, I did. and the subject. That was film. That was Filmmaking. film. So the thing about that, I never wanted to do my MA. There's a big gap. If you look at my background, you'll be like, okay, he did his BA in 2014. I think I graduated. And then why is there a 5 or 6 year gap? The reason for that is I never wanted to do it. And my mother, when COVID happened, they didn't fire me, but we didn't have as much work. So my work became sort of part time. She saw me being a bit more free. Right. And she didn't like seeing that. She's like, oh, he's free now. So maybe I should. Encourage him to do something. Right. Even though I was happy. I was perfectly happy. I was enjoying I my. think all the boys are happy when they're free. Yeah, but They can get up to all sorts. yeah, which I need to get involved in because I've spent so much of my time working. I need a vacation. But my mom's like, no, now's the best time for you to do an MA. Go to the UK and do an MA. And I'm like, okay, fine. If I'm doing it this time, then I want to study something that I actually am passionate about. So that's why I chose film. So your passion is filmmaking. Yes, that was always the case. The one constant in my life, the IT job, the different educational the institutes, the different countries I've traveled because of work, I don't really care much about any of those things. I care about filmmaking. And what inspired you on filmmaking? I think I was a child. I was still at the developing stage. I knew on a certain day that I wanted to be a director. I didn't know the word for direction. বাংলাতে তো আমরা পরিচালক বলি, তো পরিচালকও বলতে পারতাম না তখন। কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছিলাম ওই দিনটায় যে মানে আমার পরিচালক হতে হবে। মানে চাকরি হিসাবে না। মানে এটাই আমার করতে হবে। এই কাজটা করলে আমি ঠিকঠাক থাকবো লাইফে। সো বাবা তো রাত্রে আসতো অফিস থেকে বা শুটিং এর থেকে। সো সারাটা দিন আমি সকালে আমার মনে আছে, এটাও মনে আছে যে সকালবেলা ছিল। যখন আমি জানতে পারি যে মানে অলমোস্ট কেউ আমাকে ফোন করেছে আর বলেছে যে, "তোমার পরিচালক হইতে হবে এই জীবনে।" এরকম একটা বিষয়। Wow. হ্যাঁ, কেউ ফোন করে নাই। আমি জাস্ট But that's your হ্যাঁ, আমি imagination. লাইক একটা নরমাল একটা জিনিস করতেছি। মেবি আমি নিয়াম খাচ্ছিলাম। It's a chocolate bar in Okay. Bangladesh, or I was doing something. I don't remember the something, but I remember all of a sudden I'm like, "Wait, I need to make movies." Wow. হ্যাঁ, Is that come from your father being a এটা আমি আপনাকে আসলে বলতে পারব না। He didn't because না। আপনার বাবা এনকারেজ করেন নাই। কিন্তু হ্যাঁ, আপনার বাবা যেহেতু উনি একজন নামকরা অ্যাক্টর, সোহেল রাইট। রানা একজন He's a living legend. লিভিং লেজেন্ড। সো এই কারণে আসছে যে আমার বাবার মতো আমি হতে চাই। আমরা ছোটবেলা যখন আ ছোট থাকি তখন চিন্তা করি যে আমি আমার মার মতো হতে চাই। যেমন আমাদের লাইফে একজন আইকন থাকে। হুম, হুম, হুম। সো ওই আইকনটা চিন্তা করছেন যে আমার বাবার মতো আমি হতে চাই। আমি ফিল্ম মেকিং এ যেতে আমার চাই। মনে হয় না। কারণ যে আমার বুঝার বয়স ছিল না। যে ছিল আমি না। এই চিন্তাটাও যে বাবার মতন হতে চাই। আমার জন্য ছিল যে আমার বাবা রাত্রে আমাকে নিয়ে আসতো, আমি ওটা খাবো।
আর উনি যে আমার বাবা এটাও বুঝতাম না। এই নিয়মটা চাই। হ্যাঁ, এটা খুবই মজার একটা চকলেট। তো এটার জন্য ওয়েট করতাম। আর বাবা কখনো আমাকে ইনভলভ করে নাই প্রোডাকশন এ। সেটা নিয়ে যেত না, ছবির ব্যাপারে ওকে, কথা বলতো না, বাসায় এসে সারাদিন কাজ করার পর ঘুমায় পড়তো। আমি আমার বাবাকে অ্যাকচুয়ালি চিনা শুরু করেছি জীবনের অনেক পরে। বুঝছি। অনেক পরে। যখন উনি কাজ থেকে রিটায়ার্ড হয়ে আসছে, বাসায় দেখলাম যে একটা বয়স্ক লোক আছে। মানে মাঝে মাঝে রুমে থাকে। লোকটা কে? একটু কথা বলি। তো আমার আব্বুর সাথে আমার রিলেশনশিপ পরের দিকে স্টার্ট পরে। হয়। নট এট দ্য সো ইউ বিগিনিং। নেভার had no bonding between your father যে তার সাথে বাইরে যাওয়া, তার সাথে ছোটবেলার কোন স্মৃতি? উনি একটা জিনিস করতো। I think ওর জন্যই আমার মধ্যে ফ্যামিলি ওরিয়েন্টেশন টা এত ইম্পোর্টেন্ট। যাই হোক উনার লাইফে, ফ্রাইডে তে আমাদেরকে বাইরে নিয়ে যেত। বুঝছি। ফ্রাইডে there was a fixed time. ফ্রাইডে সন্ধ্যা ৬ টার পরে। মানে দুনিয়া উল্টায় যাও। আব্বু আমাকে মাকে নিয়ে বাইরে কোন জায়গায় বসবে। কিছু করবে না আর। But this is a must মাস্ট। and he always did it. So yeah, I think that gave me the stability that okay, and obviously after 10, 11 years, I knew like There is a father figure in yeah, my yeah, life. this man is my father. But when I আমার was বাবা একজন আছে যিনি হ্যাঁ, আমার সাথে আছেন, yeah. আমাদেরকে বাইরে নিয়ে আর যান। এখন তো আমরা ফ্রেন্ডস। মানে অ্যাডাল্ট লাইফ এ ঢোকার পর যখন নিজে কাজ করা শুরু করেছি, টাকা ইনকাম করার কষ্টটা বুঝা স্টার্ট করেছি। বাবা আরো ওপেন হওয়া হুম, স্টার্ট হুম। করে। বাবা আমার সাথে গল্প শেয়ার করে। তখন আর কি মানে we genuinely are friends now. It's not just he's my father and son. There is mutual respect there. But he's my friend too. I don't ask him for too much help though. ওকে। আব্বু অনেক বেশি মানে টেনশন করে। তো নরমালি যদি কোন সমস্যায় পড়ি যেটা আমি করি ওটা হচ্ছে যে সমস্যাটা সমাধান করে নেই। হুম, হুম। তারপরে ফোন করে বলছে, "ওকে আব্বু এটা হইছে, এটা হইছে।" তো মানে টেনশনটা উনার হইল না। উনি জাস্ট হইল শুনলো না। ১ম ৪ সেকেন্ড লাইক তারপর ঠিক হয়ে যায়। উনি টেনশন মানে স্টোরি শোনার পরে উনি কি অ্যাডভাইস দেন বা আদৌ অ্যাডভাইস দেন? যে আ ঠিক আছে এইটা এইভাবে say something went wrong or something you disliked about এটা শেয়ার করার পরে বাবা কি উপদেশ দেন? যে না এই জিনিসটা এইভাবে না করলে পারতা, তুমি এইভাবে করতা। আসলে যখন অ্যাডভাইস দরকার ছিল তখন উনি আর আমি তেমন একটা ক্লোজ ছিলাম না। সো বুঝছি, কথাবার্তাই হইতো না তখন। যখন বুঝছি। আমি নিজে হারানো ছিলাম কিছুটা। আমি কখনো পুরোপুরি লস্ট হই নাই। বাট স্বাভাবিকভাবে as a growing man in the হুম। 21st century, you can become astray. But Because alhamdulillah both parents are working. Your mom is a doctor, your right, mm, right. And I'm an only child, so I wasn't ever very close to them growing up. I had to figure things out on my own. And mhm, by the time I came back and I became friends with them, by that point I sort of had most of the answers. I knew how to do taxes. yeah. So আমার আব্বুর কাছে গিয়ে কখনো বলতেন যে হয় নাই যে বাবা ট্যাক্স করতে হয় কিভাবে? শিখে আসছি তো। বা খাওয়ার ব্যাপারে রান্না-বান্না করা Mhm. শিখে আসছি তো। আম So you মানে used to cook? when I had to. Not Okay. in the home because of the IT gig. I traveled a lot. So in the sales department, first my responsibility was just to see the domestic clients, but eventually they transferred me off to foreign clients, Okay. and then I did travel quite a lot. Most of my 20s have been outside of Bangladesh, Oh, okay. India, Malaysia, Singapore, Thailand, America, UK. That's how I stumbled into the UK for my MA. So it was a Okay. two-in-one thing for me. It wasn't just to come here to do the MA. I also worked at the same time. Even right now, I'm working so that I Okay. can fund the PR events for the film. No one's funding this. The PR agency isn't funding this. They're just networking me. I'm the one at the end of the day that's putting up cash. Okay. আমরা আরো শুনবো আপনার কাছ থেকে। আমরা একটা ছোট্ট বিরতিতে যাব। বিরতির পরে আবারও আসবো। তো শ্রোতা বন্ধুরা আপনারা কেউ কোথাও যাবেন না। আসছি ছোট্ট একটা বিরতির পর। সকাল দুপুর সন্ধ্যা রাতে তোমার আমার কথা হবে রিল্যাক্স রেডিও বাংলায় রিল্যাক্স রেডিও বাংলা রিল্যাক্স রেডিও বাংলা সারাদিন সারাক্ষণ।
ফিরে আসলাম ছোট্ট একটা বিরতির পর। আমি হাফসা ইসলাম আছি আপনাদের সাথে। প্রতি সোমবার আমি আসবো আপনাদের সাথে আ আর রিল্যাক্স রেডিও বাংলাতে। আ আমাদের সাথে কথা বলতে পারেন ফোন করে। নাম্বার হলো 0172 3260 448 আমার সাথে আছেন মশরুর পারভেজ। তো মশরুর আম আমরা কথা বলছিলাম আপনার ছোটবেলা বা আপনি যখন একা, একা থাকতেন বাসায়, রাইট। আপনার বাবা-মার সাপোর্ট তেমন পান নাই। তো এইটা কি আপনার আপনি কিছুটা স্ট্রে হয়ে গেছিলেন। তো এইটা স্ট্রে বলতে মানে খারাপ না হুম, হুম। এত বাট বাবা-মার সাথে বন্ডিং টা হয় নাই তেমন। তো এটা কি আপনি কখনো গিল্টি ফিল করেন? যে অনেক বাচ্চারা আছে যারা আ বাবা-মার সাথে আম বড় না হওয়াতে তারা কিন্তু লাইফের অনেক কিছু সাফার করছে। বা ওই বাবা-মার সাথে বন্ডিং না হওয়াতে তারা অনেক কিছু মিস করেছে। হুম, হুম। Do you ever feel like that? যে I miss so much of my childhood without my parents বা এরকম ইয়ে? উম Now, এই আনসারটা এখন দিতেও খুবই ইজি। But if you were talking to a 20-year-old হুম, Mashroor, I think he would give you a very different reply. হুম, হুম, Because he was obviously much more, first of all, he was less experienced, a bit immature, and most importantly, I've always tried to grow as a person. তো অ্যাডাল্ট লাইফে ঢোকার পর যখন আমি নিজে কাজ করা স্টার্ট করি, যখন আপনি একটা 9 to 5 জব করেন, হুম, আপনি হুম, দেখেন যে অ্যাকচুয়ালি টাকা ইনকাম করা কত কষ্ট। যারা ভালো ঘরে জন্ম হুম, হয়, হুম, যাদের যে ছেলেমেয়েরা মানে স্কুলের বেতন নিয়ে চিন্তা করতে হয় না বা ঘর ভাড়া নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে হয় না, তারা কিন্তু কখনো মানে রিয়াল ওয়ার্ল্ড এর পেইন ফিল বুঝেন। করে নাই। আ আই বাবা-মা থেকে কোনো একটা স্টাইপেন্ড পাওয়া খারাপ না। আমি বলছি না যে if হুম, you're born in a nice place it's a bad thing. But what I'm trying to say is that until or unless you've worked in the real world, you don't understand how much pain and suffering your parents went through to হুম, put you there. yeah, সো আমি টাকা ইনকাম করার পর আসলে আমার আব্বু-আম্মুকে অনেক বেশি ফিল করতে পেরেছি। okay. আমি যখন দেখলাম যে ওকে আমার মা একটা গভর্নমেন্ট চাকরি করে, তারপরে প্রাইভেট চাকরি করে, তারপরে শি ইস আ হাউসওয়াইফ অন টপ অফ দ্যাট। হুম, হুম, আমার বাবাকে আর আমাকে টেক কেয়ার করেছে। হ্যাঁ, আমার মা আমাকে জিজ্ঞাসা করে নাই যে, "তোমার ফেভারিট গান কি? তোমার ফেভারিট ছবি কি? তুমি কি ছবি বানাতে ভালোবাসো?" এটা করে নাই। বাট মা তো এসে খাওয়া দিয়ে যেত। হুম, উনার তো হুম, দেওয়ার দরকার ছিল না। হুম, হুম, উনি রাত্রে এসে কাজের বুয়াকে দিয়ে দেয় নাই। উনি নিজে আমাকে মানে রাত্রে যেটা খাবো মানে প্লেটে করে দিয়ে যেত। বেড়ে দিয়ে যেত। রাইট? আর আমি এখন আপনাকে বলতে পারবো অ্যাজ আ ওয়ার্কিং ম্যান আর মাঝে, মাঝে আমার ইভেন 18 ঘন্টার শিফটও করতে হয়। You just want to sleep Yeah, one after the long day. You don't wanna see your friends, you don't wanna see your lover, you don't wanna talk to anyone, you just want your bed. You wanna sleep. তো তারপরে আমার বাবা-মা আমাকে টাইম দিয়েছে। বেশি একটা টাইম দেয় নাই, বাট টাইম কিন্তু দিয়েছে। হুম, হুম, So I grew to love and respect them more as an adult. And I'm so thankful যে আব্বু আমাকে মানে আ কি বলবো? আব্বু কখনো ফাইন্যান্সিয়ালি আমাকে পুশ করে নাই যে, "You have to earn your yeah, own money," but he never made me feel that we were rich. He never made okay. me feel that we had it all. He made me understand, "Okay, you want this, you have to work for it." And I think that is important. It's damn important. Because some parents they make their child মানে আমি বলব তাদেরকে পঙ্গু করে দেয়। যে বাচ্চাদেরকে সবকিছু দিয়ে Mhm, আ তোমার কাজ করার দরকার নাই, তোমার এইটা করার দরকার নাই। তুমি আমার কাছে টাকা আছে। mhm. তোমার তো আ এই ধরনের কাজের দরকার নাই। এত পরিশ্রম করার দরকার নাই। আপনি কি বাবা-মার বিশ্বাস করবেন আমি আপনার নাইট ক্লাবে কাজ করেছি, আমি জায়ান্টের হিসেবে কাজ করেছি, আমি McDonald's এও কাজ করেছি। মানে But don't you think that give you a really good yeah, experience? I'm proud of it. I don't have a problem. But that's the point I'm trying to make. I didn't have to do any of these things. যে কথাটা আমি বললাম McDonald's এর হুম, ব্যাপারে, McDonald's এর সময় কিন্তু আমি অলরেডি আপনার ১,০০,০০০ ১,৫,০০,০০০ টাকা ইনকাম করছিলাম। তো তখনও আমি McDonald's এ হ্যাঁ, আমি ৩ সপ্তাহ শুধু ছিলাম। আমি বেশি okay. দিন ছিলাম না। আমি ঢং দেখাবো না যে আমি ২-৩ মাস করেছি। But it's hard work. It But is. again, it gives you experience, it humbles you down, and it keeps me in check. And I like that. I Definitely. still do it to this day. That's how I even met one of my exes. I was working in a clothing store and I'm like, I was working there as a sales guy in a clothing store. I didn't have to do it, but Is that the Indian lady? no, no, that's a different one. Okay. Oh shit. Oh, The, again, so anyway, let's stop there. Um, was it your first film, Ryan? yes. How did that come about? And what Um, was the story about? so the Ryan is almost an autobiographical film, but Hmm. it is fictional. I don't Okay. want anyone to think it's not fictional. So the story is about a struggling writer, film writer, working in the Hollywood film industry, Mhm. and he has a dream of becoming a big time filmmaker and changing the industry for the better as a whole.
And yeah, that film, I could relate with it a lot when writing it, because I was a struggling, still am semi-struggling independent filmmaker trying to become a full-fledged filmmaker who can do this all the time. Mhm. So when it comes to my stories, I talk about stuff and things that I've encountered myself. Mhm. I don't talk about things that I don't understand. Okay. They're very personal stories to me. In terms of story, you write your own story. Yes, yes. One of your colleagues pointed out something, that I am a writer, even though I don't like writing stories. I only do it because I have to. I do not like writing one bit. For the next film, ideally, I would prefer to have a Someone writing for you. Yes, I try every single time, but maybe if we do another interview 3 years You later. never know. People might who are listening to you now. Yes. If there's anyone who's interested to write a story and pass it on to Master Parvez, then you're welcome Oh, I've got the story inside of me. I have a spec script. I need someone to to write it for you. write the dialogues Okay. and everything. So Okay. I'm not really in the mindset of just listening to something, completely new. Okay. It at that point becomes that person's What sort of story. stories interest you the most? I let my life dictate that for me. I don't choose. Like in Ryan, it's about a struggling film writer trying to work in the Hollywood film industry. I was a struggling filmmaker trying to work in the Hollywood So it's industry. kind of goes with your Yeah, yeah. So with lifestyle. Going Home, it's like about a son who lost his way in life and who became distant from his parents, and then he tries to find some peace by coming back to them. But in Going Home's case, it was too late for him. So in my Okay. in the what you're seeing today is like the happy ending version of Going Home, where I Okay. sort of became, So both stories are kind of based on you. yeah, sort of, Okay, sort that's of, interesting. but they're fictional. Yeah. Yeah. So going home, come to going home, Yes. because we're here to talk about going home Promote today. Going Home. Right. Going home. What inspired you the most, and why going home? I mean, and what's the genre? Okay, in terms of genre, it's a crime drama thriller. Mhm. If you had to put a jacket over it, crime would be the jacket. Okay. And the reason crime is a jacket isn't because I'm interested in the crime genre. Again, it goes with my filmmaking style. I'm a very personal filmmaker. I've seen things growing up in Dhaka City when it comes to crime. Mhm. I've seen how the mafia operates. I have had some altercations with them in my past. So that's why, crime is being treated as a subject matter in Going Home. It's the Right. same thing I can say for my next film. Whatever happens to me in my real life will turn into Into a fiction movie. yeah. If I fall in love, maybe I'll make a rom-com. I highly doubt that will happen. I highly doubt it. Me আচ্ছা, making a rom. ফিল্ম মেকিং এর অনেক যেমন আমরা অফ দ্য সেট আমরা অফ ইয়ার মধ্যে কথা বলতেছিলাম হ্যাঁ, যে আমাদের বাঙালি মুভিগুলাতে গান থাকে, নাচ থাকে, হ্যাঁ। তারপরে আ অনেক Item songs. আইটেম সংস থাকে। হুম, তো আপনার এই মুভিগুলাতে আছে? একটাও নাই। একটাও নাই। একটাও নাই। সো wouldn't people find it boring যে গান নাই, কোনো নাই? কারণ আমাদের এখনো মানুষ এটা নিতে পারছে কিনা পুরা জিনিসটা। Mhm. I think that's a problem of the audience being backwards. I don't উহু, think it's my problem. আর আপনি যদি মনে করেন একটা ইন্ডিয়ান কিউজিন রেস্টুরেন্টে গিয়ে বলেন যে আমি কেন এখানে I don't know স্টেক পাই না বা স্টেকটা কেন ওয়েল ডান না, উহু, you're asking the wrong questions at the wrong place. There's nothing ডেফিনিটলি। wrong with item songs or like having a song and dance in a movie. Going Home is not that kind of a movie. আমি কখনো প্রিটেন্ড করি নাই যে এটা একটা মাসালাদার ধামাকা. So if you সো দ্যাট মিনস গোইং হোম দেখতে হলে ঐরকম মেন্টালিটি নিয়ে দেখতে হবে যে মানুষ কোনো গান নাই, কোনো নাই। নরমালি বাঙালি আ ছবি যেভাবে হয়ে থাকে, Mhm. ওইটা থেকে টোটালি ডিফারেন্ট। বিকজ I heard the feedback যারা Oh, ইয়ের প্রেস স্ক্রিনিংটা দেখেছিল। স্ক্রিনিং যারা হ্যাঁ, দেখেছেন। I mean আমি দেখতে পারি নাই। বিকজ ইট ওয়াজ এট 5 o'clock, সো রাইট। ইট ওয়াজ We অড had to টাইম ফর start মি। off a bit early. বাট আমি যখন ট্রেইলারের প্রোগ্রামে গেলাম, হ্যাঁ, তখন শুনছি অনেকে মানে তারা কথা বলতেছিলেন যে, হ্যাঁ। "মুভি ইস গুড, এভরিথিং ইস গুড, বাট ফর আওয়ার বেঙ্গলি কমিউনিটি টু I mean, to take in, Mhm. I think the era is not here yet. Probably some might take it, some Mhm. might not. Yeah, they're absolutely right. So it's not everybody's cup of tea."
Definitely. And I have no problem with that. I am not here to create something that already has a demand in the market. That's Mhm. easy. I'm here trying to create something that is wholly unique. And maybe if the higher powers will it, the demand will be created because it's the film is not only targeted for Bangladeshi people. It's Mhm. not only even targeted for Bengali people all over the world. It's targeted for everyone, people Mhm. of all races, all ethnicities, because pain is universal. So again, I come back to the fundamental point. If you want to watch a film and just have a fun and good time, go watch something else. Support Bangla films. Go watch Hawa. I don't know if Operation Sundarban is coming out. Go watch Operation Sundarban. You'll have a jolly good time. If you want to watch something where you're challenged as a viewer, where you wake up the next day thinking about the film, where it's almost a puzzle in the back of your mind, then you watch Going Home. Mhm. Yeah, definitely. Um, আমি যাবো দেখতে। Please, Apu, you আম have to. অ্যান্ড আমরা অনেকেই মিলে প্ল্যান করেছি যে যাবো আমরা। Mhm. সো এটা ৩০ তারিখে সেপ্টেম্বরের, তাই Right. না? 30th September, we've managed to get 7 screens. And for the first time in the history of Bangladesh, we managed to get the O2. So the Cineworld in the O2 will be screening Going Home. We also got the Genesis at Mile End, which is another prestigious Mhm. theater I'm super excited about. যে And Cineworld in Wood Green as well? yes, Yes. yes, we did. We did get that too. So it's awesome. If people support the movie, we will expand to Ireland. We will get more theaters in the upcoming weeks. And again, I just want everyone's responses. Like not only the Mhm. Bangladeshi community to watch it. I want everyone to watch it. And I have a feeling that the Western world especially are going to appreciate Going Home because so far it's done quite well in the festival circuit. I was a finalist at the what was the name of the festival? The International Film Festival of Wales. So they Mhm. already enjoyed it. And even the few filmmaker friends I've shown the film to at the press screening, the ones who are critics, they loved it. So Yeah, I heard it's nice. It's different definitely. and different আর এটা আম বাট আমাদের বাংলাদেশে এটা কি মনে করেন যে এটা চলবে? Maybe not in the theaters outside of Dhaka. Mhm. Maybe in the city centers it might do well. I have confidence in the city centers, but Okay. at the same time, that's all that matters right now because the film industry, theatrically as a whole, is dying. We have a few cineplexes here and there. I know they opened a couple of new branches, but that doesn't change anything overall. The single screens are almost gone, all of them. You name Purnima, Champakuli, Anarkuli, these were household names in Bangladesh, in Dhaka city, and these theaters are no longer there. ইয়ে বাংলাদেশে আগে অনেক সিনেমা ছিল। Mm. এখন তো অনেকগুলোই বন্ধ হয়ে গেছে। আমরা শোয়ার আগে কিন্তু ডিসকাস করছিলাম বাংলাদেশের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে। Right, আমাদের পার্শ্ববর্তী কান্ট্রি গুলাতে ভালো করছে। right. কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে ভালো করছে না। Right. কারণটা কি? That's a loaded question. You cannot point it at one aspect and blame it all on that. I can tell you this: we have talent. We are ডেফিনিটলি। not doing poor because we have a shortage of talent. We have talent in every single হুম, department. We have talented directors, we have talented artists, we have talented technical people, we have talented gaffers, we have talented editors. So it's not a question of talent. So it breaks my heart that the talent is not being utilized properly. But at the end of the day, for an industry, you need to make investment. You need to think about it in the long term. And হুম, in Bangladesh, I don't think any industry is thought over for a long period of time. I'm talking not only about decades, I'm talking over political terms. হুম, So the film industry got the shaft end of it. Like all industries are suffering, but we have been suffering the most, and it's terrible. It's why I feel so sad that as a content maker, I have to think about expanding to other countries to not find revenue as an optional হুম। source, but have the international market be my primary source of revenue. শ্রোতা বন্ধুরা, আমরা একটা ছোট্ট বিরতিতে যাব। বিরতির পরে আবারও আসবো। তো থাকবেন আমাদের সাথে।
সন্ধ্যা রাতে তোমার আমার কথা হবে রিল্যাক্স রেডিও বাংলায় রিল্যাক্স রেডিও বাংলা রিল্যাক্স রেডিও বাংলা সারাদিন সারাক্ষণ। There's some weird people. শ্রোতা বন্ধুরা, ফিরে আসলাম একটা ছোট্ট বিরতির পর। আমি হাফসা ইসলাম আছি আপনাদের সাথে, আর আপনারা আছেন রিল্যাক্স রেডিওর সাথে। আমার সাথে আছেন আজকে মসরুর পারভেজ। উনি ফিল্ম মেকার, তারপরে উনি একজন ডাইরেক্টর, রাইটার, উনি সফটওয়্যার না Developer তো বলা correct সফটওয়্যার হবে না, but salesman. সেলসম্যান। সো উনি ওভারঅল উইথ লটস অফ কি বলবো যে প্র্যাকটিক্যাল অভিজ্ঞতা উনার আছে। আর উনার সাথে কথা বলতে হলে অবশ্যই কল দিয়ে কথা বলতে পারেন। না আপনারা WhatsApp এ কল দিতে পারেন। নাম্বার হলো 017232604448 অর যদি সরাসরি কল দিতে চান তাও পারেন 017232604448। তো আমি জানি যে গোইং হোম স্ক্রিনিং ইন দিস কান্ট্রি Yes. 30th বাংলাদেশে কবে হবে? Inshallah, December এর মধ্যে. ডিসেম্বরের মধ্যে। I need a little bit of break in between because first of all, I have my own work to take care of. Mhm. And second of all, I'll probably be traveling to Singapore to attend a film festival. I made a short film after going home. So the way my filmography works is I make a short film, then I do a feature. Then I make a short film, then I do a feature. Okay. And the short films are for the festival circuit. Okay. And it's on my own accord. This is not done so that I'm, I don't know, like given something. I make the short film, I win the awards, and I just put it in the closet and That's it. Yeah, Just that's leave it. it there. Yeah, I'm fine. Okay. So you don't show it to anyone else? I mean, you don't showcase it? I mean, if short films had a place like Netflix to be displayed, then obviously I would sell it to them. But for short films, the end goal is it's like I don't want to upload it to YouTube. There's nothing wrong with YouTube. It's just the kind of content I make. I don't want people to watch it for free. I need it to be monetized. And you can have your short films up on Amazon Prime. I did have it before, but again, the amount of money you earn is peanuts. So I'd rather just keep it in the closet. What type of short films did you produce so far? And how many? Altogether, I think professionally, three, because I've made 2 feature films, and like I said, the logic: short film, feature, short film, feature. So Going Home is my second feature. I made a short film, so the third one, and then I'll do another feature. Okay. So Your Eyes should be selected in the Singapore International Film Festival. I'll attend that, and then in December I'll go to Bangladesh and release Going Home, and at that point it'll be simultaneously released with North America. Okay. I'm also looking forward to getting the Australian market. I hear there's a big Bangladeshi Bangladesh community market. over there as well. Going Home. কোন ভাষায় এটা বানানো হয়েছে? বাংলা না মিক্স ইংলিশ বাংলা? That's a good question. So পুরোপুরি বাংলা ছবি. The actors are বাংলা, production of বাংলা. দুই একটা সিন আপনার UK তে শুট হয়েছে, কিন্তু এটা একটা বাঙালি মেড ফিল্ম। এটা একটা বাঙালি ফান্ডেড ফিল্ম। আর ইংলিশ কথাবার্তা আছে, কিন্তু সাবটাইটেলড। তো যারা যে দর্শক শুধু মানে ইংলিশ বুঝে তার জন্য কোনো সমস্যা নাই, সে তো নিচে সাবটাইটেলস পড়তে পারবে। আর বাঙালিরা তো বাংলাতে বুঝবে। আর হোপ করি যে ইংলিশ পার্টটাও ঝামেলা হবে না। So most of the film been made in Bangladesh? Yes. I don't even want to say এটা না, আমাকে কয়েকটা রিপোর্টার আস্ক করে যে এটা একটা স্টুপিড কোশ্চেন। আপনার মানে এটা মাইন্ডসেটটা বুঝায় যে আপনার কি ছবিতে কোনো সিন শুট করা হয়েছে নাকি বিদেশে? It's like why does that matter? মানে why is that relevant? I don't understand as a maker. So yes, we have certain bits shot in a different country, but I don't find it to be a selling point. না আমি এই জন্য জিজ্ঞেস করছি যে বাংলাদেশে হলে একটা ইমেজ নেওয়া যায় যে বাংলাদেশের পরিস্থিতি, এই জন্য it gives you that vibe of Bangladesh. As a matter of fact, Going Home like shows you bits and bobs of Dhaka city that most people haven't seen. কারণ যে আমি BFDC তে শুট করতে একদমই পছন্দ করি না। BFDC লোকেশনটা ভালো, বাট এটা আমাদের দেশে একমাত্র স্টুডিও। সো যে জিনিসটা হয় যে সব ছবি যখন বানানো হয় সিমিলার, হ্যাঁ, সবাই গিয়েও একই কয়েক জায়গা ভাঙে। তো দেখতে দেখতে আপনি টায়ার্ড হয়ে গিয়েছেন। আপনি যদি 20টা ছবি দেখবেন এই সিমিলার সেম কয়েকটা নাটক আছে সেম ভাষায় সেম সেম প্রবলেম উইথ দ্য নাটক ইন্ডাস্ট্রি অ্যাজ ওয়েল। নাটক ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু ওনাদেরটা হচ্ছে আপনার স্টুডিওর জায়গায় ওরা আপনার শুটিং হাউসে যায়। তো শুটিং হাউস আপনার এরকম হাতে গোনা 7-8টা। তো
ওইটাই ওই ঘুরে ভাঙতে, ফিরে ভাঙতে ওইটাই দেখা ইয়াহ, যায়। হ্যাঁ, ইয়াহ। দেখছি। এইজন্য জিজ্ঞেস করলাম যে হ্যাঁ, হ্যাঁ। বাংলাদেশের উম অনেক যেমন ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিতে যেগুলা মুভি মেক করে তারা কিন্তু ওই লোকেশন গুলা চুজ করে যে রাইট, এই লোকেশনে আমি এই ছবিটা করব। রাইট। লোকেশনটা হয়তো গ্রাম্য একটাই থাকতে পারে, পরিবেশ থাকতে পারে বা আ একটা সিটির নাম রান ডাউন এরিয়া থাকতে পারে। হুম, হুম। তো এগুলো নিয়ে কিন্তু তারা রিসার্চ করে তারপরে ফিল্মটা মেক করে। তো অ্যাবসোলিউটলি। আমাদের দেশে মনে হয় এরকম চিন্তা ভাবনা করা হয় না যে জানি না কতটুকু চিন্তা ভাবনা করেন উনারা। হয়তো উনারা একটা লোকেশন নিয়ে করার চেষ্টা করেন। এটা আসলে কিন্তু আমার যদি আমি যদি ডাইরেক্টরদের জন্য একটা ডিফেন্সিভ পয়েন্ট দিতে পারি যে পরিচালক আপনার সাথে এখনো এটা মানে ইনস্ট্যান্ট উত্তর দিতে পারবে না। I think primarily it's a budgetary issue. বাজেট এত কম ওকে। টাকা দেওয়া হয় তখন আপনাকে চিন্তাভাবনা আমি তো আপনার টেলিভিশনেও কাজ করেছি। আমি চ্যানেল আইতে চ্যানেলের জন্য একটা সিঙ্গল ড্রামা করি। অনেক আগের কথা। আমার মোটামুটি ক্যারিয়ার অনেক জায়গায় অনেক কিছু করেছি। It's just most of it keep it on the down low. দাম তো আ যে বাজেটটা দেওয়া হয় আপনাকে একটা সিঙ্গল ড্রামা করার জন্য, এটা আপনার ২০০০ সামথিং এর কথা। সো হুম, এখন obviously কতটা বেড়েছে আমি জানি না। বাট একটা সিঙ্গল ড্রামা কিন্তু আপনাকে নামাতে হবে ৳২,০০,০০০ টাকায়। সো ৪০ মিনিট কিন্তু ৳২,০০,০০০ টাকায় ভরা is not easy. ওকে। Even if you don't understand anything of film, you'll be like ৳২,০০,০০০ টাকায় পুরা ৪০ মিনিটে একটা প্রোডাকশন কমপ্লিট করো। And that's a good budget at that time. It's not a bad one. There are productions that have to finish the single drama with 1,00,000. So ওয়াও! at that point, I think the director just goes like, okay, Priyanka House phone the ওখানে the same building that everyone shoots at. Let's get the artist down there and shoot it all in one বাট or 2 এট days. দি এন্ড অফ দ্যা ডে এটা তো ভালো একটা প্রোডাকশন হয় না। No one cares about quality in কোয়ালিটি। Dhaka দে city. দে It's থিংক about ইউর quantity. কোয়ান্টিটি। Yeah, just fill it up. ওকে। Just fill it up. বাট আমি যেকোনো জিনিস একটা কোয়ালিটি যদি হয় তাহলে কিন্তু মানুষ এটার ডিমান্ড থাকে। I mean, লোকে I'd like to think অনেকে so. আছে এই জায়গার লোকেশনটা যেমন আমি যখন ছোট ছিলাম। হ্যাঁ, আ ইভেন নাও আমি কোথাও দেখলে ওহ ওয়াও দিস ইস সো বিউটিফুল দি প্লেস, দ্য লোকেশন যেভাবে পিকচারাইজেশন করা হইছে। আম তো ওইটা মনে থাকে। ওই সিন গুলো মনে থাকে। আ মেবি বিকজ অফ দ্য লোকেশন, মেবি বিকজ অফ দ্য ডায়ালগ, মেবি সো এরকম যদি সামথিং ডিফারেন্ট না থাকলে কিন্তু কোন ছবি কোন কিছু কিন্তু মনে রাখা যায় না। that's a fair point. And I wish overall things were better, but I don't know. For me, the most important thing right now is to go back home to my family and spend some time with them. I'm not focused on jumping straight into the next project. সো হোয়াটস ইউর মেইন আম মানে একটা ফিল্ম যখন চিন্তা করেন বানানোর, তখন কি চিন্তা করে বানান? মানে আ ক্যারেক্টার না লোকেশন না আপনার স্টোরি এরকম Definitely the story. আমার সবচেয়ে ভয় থাকে একটা ফিল্ম মেকার হয়ে যে এই গল্পটা যে লিখেছি এটাকে আমার ট্রান্সলেট করতে হবে। ফিল্ম কিন্তু খুব একটা ইন্টারেস্টিং মিডিয়াম। আমরা কিন্তু স্টার্ট করি লেখা একটা ক্যাটেগরিতে, মানে হুম, একটা আর্ট ফর্ম। রাইটিং ইজ ইটস ওন আর্ট ফর্ম। Then I have to translate this writing into moving images. So that's another art form. So এখানে কিন্তু একটা lost in translation এর ব্যাপার আছে যে আমার রাইটিং এর থেকে কিন্তু আমার ফিল্মটা কতটা হারিয়ে যাবে। হারিয়ে যাবে। আর হারিয়ে যেতে হবে। You will lose a percentage of it because you're changing platforms. I know that because in my life, হ্যাঁ, I have written a story for somebody for a ওকে। stage play, Oh, and in this country, ওকে, and ওয়াও! it was a mixture of Bengali and English mix. ওকে। It's comedy plus giving a message. Is for women, empowering women. And ওইটা যখন আমি করছি, লিখে দিছি। লেখার পরে যারা অ্যাক্ট করছেন, ওইখানে গিয়ে উনারা চেঞ্জ নিয়ে আসছেন। হুম, আমি কিন্তু উনাদের সাথে আর ইন দ্যা মিন টাইম কোনো ইয়ে হয়নি। আমাকে বলছেন গিয়ে তাদের ইয়েটা দেখার জন্য, হুম, হুম। প্র্যাকটিস গুলা দেখার জন্য। কিন্তু আমি দেখার সুযোগ করতে পারিনি, সময় পাইনি। যখন তারা পুরা জিনিসটা পারফর্ম করছেন, পরে গিয়ে দেখলাম যে অনেক কিছু চেঞ্জ। আচ্ছা, বিকজ দে কুডন্ট ওই যে জিনিসটা ফুটিয়ে তুলতে পারেন নাই। ওকে। যখন ফুটিয়ে তুলতে পারে নাই তারা জিনিসগুলো চেঞ্জ করে নিছেন নিজেদের মতো করে হ্যাঁ, হ্যাঁ। অ্যাডাপ্টেশন করে নিছেন। তো এইজন্য চিন্তা করলাম যে ইয়েস there is a possibility of changing and adapting to their requirements রাইট, because a lot of things they cannot do it. রাইট। And maybe because আমার যেটা ছিল এটা কিছু হসপিটাল বেসড হওয়ার কথা ছিল। তারপরে কিছু আ ডিফারেন্ট লোকেশন এ ছিল। হয়তো ওই লোকেশন গুলো তারা তুলে ধরতে পারেন নাই। তো এইজন্য জিনিসটা একটু চেঞ্জ হয়ে গেছে। So could be Yeah, it's a guarantee. I didn't say it's optional. You will lose information in translation. The question is the important question after that loss.
does the film, or in this case, your stage play, still have the original heart? Mm. For me, that's the biggest challenge. So when I saw the final cut of Going Home, after everything's done, the color's done, the sound's done, the music has been put in, I've locked in the edit, and I finally saw it. I'm like, and I saw that the film turned into some, like, a lot of it was not even what I wrote. Like, it turned into all, not a different thing altogether, but there were things in it that I didn't see in the beginning. But Okay. the soul was still there. And when I know the soul is there, mission accomplished. Okay. So it doesn't matter if things are changed. You have to be adaptable. That's fine. Adaptation is good. You can't be fixated in your But it has ways. to be good adaptation. Jyoti. Now Mainly that is an answer a different filmmaker can give you, because every filmmaker has their own answer. For Own me, answer. do I have the original heart? Okay. I need to have the original heart. So let's say in an example scenario, I had a lot of changes, and it's now this completely different thing altogether. It's good, but it's like a different monster. Then for me, it's not good. I lost the heart. So with Going Home, the main intention I had for a character who is on a journey where he is looking for something that he does not know he needs to look Okay. for. Because I've seen movies where by the second act, the main character on the hero's journey has a fundamental flaw, and either he is defeated by his flaw or he is victorious over his flaw. Mhm. What if you had a central character who has a flaw? He's not evil, Mhm. but he never understands what his flaw is. And I think that's so much more real. Okay. Because in the real world, most people don't know, Don't know. Yeah. Most of the people are clueless. What they right? want, what they want to achieve. That's closer to reality. Yet Yeah. in the film, you always have, like, oh, I'm this guy. Oh, so this is why my life is messed up. It's because I drink too much. Okay, problem solved. Problem solved. Yeah, But I'll why just are you drinking too much? Maybe because of other reasons. keep digging. Or Yeah. maybe that person doesn't even have that confrontation with him. Or maybe Exactly. he does drink, but he isn't an alcoholic. He only uses it as an emotional crutch. There are so Yes. many layers. So that's why I said in the beginning, for me, why did I write the story? Is the heart still there? And if Mhm. the heart is there by the end of the project, then I'm okay. Yeah, definitely. আমাদের কি একজন অনেকগুলা মেসেজ দিয়েছেন, কিন্তু এত লম্বা লম্বা মেসেজ এগুলা আসলে পড়া উম, তেমন ইয়ে না। I think it's an It's not, ad for something, to be yeah, so honest. just leave that. Um, আচ্ছা, ছোটবেলা থেকে you wanted to become a director. Yes. Now that you are a director, Yes. do you think you fulfilled your wishes? Your dream came true? Mm, Because a lot of people, they want to become something yeah. and they can't. I never thought about it in a linear manner. I don't think there's an end point. Mhm. I mean, as long as I'm alive, I'll keep on doing this. So even if the second feature film was not being released in the UK, I'd still be making movies. I'd Mhm. still be on my path. So I don't think about it in terms of, okay, I've reached this point in my career. My dream is done. Mhm. So You're still young. You still just started. So you can't say, আমার ড্রিম এখনো মানে আমি যেটা অ্যাচিভ করতে চেয়েছি এটা অ্যাচিভ হয়ে গেছে। মেবি নট, বাট অ্যাজ এ ডাইরেক্টর, বিং এ ডাইরেক্টর, ছোটবেলা যে আমি মশরুর পারভেজ mhm, ডাইরেক্টর হতে চাই। mhm. তখন ডাইরেক্টর কি, পরিচালক কি হ্যাঁ, বুঝি না। তারপরে এটা মাথায় ঢুকছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, Somebody হ্যাঁ। told you you need to be that. How do you feel? Mm, কারণ অনেকের ওই স্বপ্নটা পূরণ হয় না। অনেকে চায় লাইফে কিছু একটা হইতে। mhm. কিন্তু তাদের ওই স্বপ্নটা পূরণ হয় না। বাট you've done it. আমি জিনিসটা আসলে ওইভাবে দেখি না। I don't think I've done it. I've like, even after the first feature film Ryan, it had a screening in New York. And for a director to have one of his films, especially his first film, have a screening over there in Manhattan, it's a big deal. I didn't think I did it back then. I don't think I did it right now. I don't think I'll ever do it. I'm very thankful and grateful that I've stayed true to myself, that I've stuck with believing in myself. Mm. Because if I did not make movies, I don't even have an answer for it. Like, just saying, if I did not make movies, I'm like, what?
Like, of course I am making movies. What kind of nonsense is that? It might take me a long time. It might take me another 3 to 5 years to come back with To come. another one. Because I take time when it comes to making movies. I don't just, fart out one every month or every year. That's not me. Okay. Um, but Now, I'll, I mean, a lot of people they make one after the other, one after the other. But I think it's good to have a gap. Then you look forward to that product that you'll be producing. you have the answer in what I've said before. I need my own life to move forward so that I can go like, okay, this happened, that happened, this is where my life is going, and then I'll put it into the story. I keep saying this. I'm a very personal filmmaker. If I don't live, if Mashur Pervez doesn't live, then actually I have nothing to say. Okay. Yeah, I need to live. Like if you just watch my movies, like in this film, there's a character called, like in the film, the second hero is called Fahim, and he's my actual best friend in the real world. And he plays a character in the film called Fahim. There's a girl in the film called Farah. If you look in my friend circle, I actually know a girl by the name of Farah. Farah. Although in Okay. the film, she plays her role is that of a call girl. The real world Farah is a lawyer. So she took great offense to that. I don't blame her. Yeah, I know. I don't blame I know. her. I You just call want, somebody Farah, you yeah. know. She's like, I know. The best part was I sent her the clip from the movie. I'm like, Farah, I put you in the film. Have a look at the scene. She's like, oh, Mosh, you're sweet. And then she like wanted to kill me. Oh dear. Yeah, and it's going to be playing at the O2. So she should be very happy about it. I like doing things like that to my friends, just like not being super mean, but just like being a little mean. Yeah. But I'm very thankful, and I will tell this. I'm grateful that I get to go back home and enjoy not just the movie, but stay with my family and hang out with them, because most of my friends, they've lost their parents. I've lost a few friends myself, and my father, he caught COVID last December. We almost lost him. So ever since he's come back, I've been more like, I still work very hard, but my priorities in life will not be similar to that of another man in his early 30s. It's not goal oriented for monetary values. It's not thinking about fame. It's not I'm just very happy. And yeah, I just want to live my life, spend time with the family, take care of the people I love, and keep making movies. So will you be there on the 30th of September Absolutely. in O2 or Yeah, I'm a bit. which place you'll be in? I think for the first show, I'll definitely be going to the O2 because it just feels like I have to, because all the other screens, Bangla films, have been shown before. But the O2 is the first for Bangladesh. So I feel like I have to attend the O2, the first show. And then on Saturday, I'll jump to Genesis. Because when we were working on the distribution plan, the O2 wasn't final. The O2 was like a pipe dream. It's like, it's not going to happen. It's the O2. I was begging for Genesis. I was like, if I get Genesis, I'm a happy man. There are mainstream films from Bangladesh, big budget films with big name stars, and even they don't get Genesis. So when we got the Genesis, I was like, Alhamdulillah. And now that we got the O2, I'm like, a part of me still feels that like I'm dreaming. Like I have so much work piled up. I still haven't, like, my phone has been buzzing. That's why I was looking down at it, because people are calling me up left and right. I wasn't trying to be rude, but hopefully things work out. O2, did you know that there was another film was screened in O2? You're talking about Aparajito. Chongram. Shongram. No, I'm not. Yeah, that was screened. Wait, hold on. That's probably a private hire. This is different. This is theatrically released. It's not the same. Okay. If I paid, I wasn't there. I didn't go there, but I was told. Okay. Because I no, posted yes, your photos and all that. Yes, and yes. Someone pointed it out. yeah, somebody. Okay, because then they were involved. Okay. Because she's involved. Okay, then tell her to contact me, because if I'm incorrect, I'd love to be corrected. Shongram, as far as I know, was never theatrically released. They did like road shows, they did exhibitions, they did private hiring. I went to one of their road shows, but that's different altogether. Yeah, but this is going through a distributor. But she was saying that it was screened in O2. Okay, if you want to be exact with words, which I am being right now, I want to ask then who. Because she might ask me again. That's no, please, by all means. Like, come on, you know me. I'm right here. Like, like, tell me. Like, what? I didn't even know Shongram was theatrically released. It wasn't. So it wasn't. I'll say it even louder. It wasn't. Okay, it was not theatrically released. You made your point. Yeah, clear, so, yeah. Okay. It's different. If I pay a theater to
to show my film, that's called a private hire. PRIVATE HIRE. 2 words. Or if I do an exhibition because a friend made a call, that's again not like, you need to go to the Cineworld website, book a ticket, and that's when you know your film is being theatrically released. Okay. All right? You made your statement clear. Oh, okay. I'm a really nice guy, but I hate it when people like think like they're onto something and then they Because point it out. the reason why I raised that, because I'm you're saying it, very happy. and you did. I was Yeah. being told, but I didn't go to the screening, Right. so I didn't know See? until My it phone just keeps happened. booping. It happened. So No, but what I told you, it makes sense, right? yeah, And you've lived here. I don't know much about Shongram. I've only heard the director's name is Mansoor Ali. That's all I know. I only know of this man because my friend's dad is friends with him. That's the Okay. only connection I have with this film. yeah, I know Mansoor Ali and his wife as well. Okay. So Yeah. that's all I know. I've got nothing against the film, but don't like, if someone comes at me, I'm like, okay, fine, let's go for it. Let's go. Arm wrestle. Arm wrestle. Yeah. Let's fight over it. Yeah, baby. Okay. Right. We have only 3 more minutes. We kill the time. Was So fun. before we go, do you want to repeat what you've said about why people should go and watch Going Home? Well, first of all, if you're a fan of Bangladeshi films, you should just support your own culture. Like, that's the first priority as an international person living away from home. And moreover, as a film lover, you should support independent filmmakers trying to make great art, because otherwise, what will happen in the industry, you'll only end up with blockbuster films. And there's nothing wrong with that, but there should also be a space for different sort of films. Saying that, Going Home is very personal for me. My DOP passed away, and I've worked with Zaid Hussain for more than 10 years of my life, almost. No, not more than. I think around 10, because, yeah, he shot Ryan. I worked with him on Going Home. And then when I worked as an assistant director, he was still my DOP. I miss him. And we used to dream about having our films showcased outside of Bangladesh. And he used to joke about, I'm not sure if he joked, but he wanted to go to Cannes and stuff like that. So I've never been into the artsy side of things. I only make movies because I like making movies. So for him not to be here anymore, it's quite terrible. But at the same time, if you could go and watch the film and support us, I'm sure his family and us all back home would appreciate it. It doesn't matter how, if my career, like, like, it pains me to say this, but a part of me will always remember him. Any director will tell you you're incredibly close with your cameraman, and yeah, I'll never forget him. I'm sorry, I went completely off topic, it's but okay. he keeps popping up in my head whenever we talk about the release of the film. So the film is coming out on the 30th of September. You should be able to book the tickets online from tonight. Worst case scenario tomorrow. So please, by all means, jump on in and let's make this film. And how many days will be showcasing in the cinema? So different time frames for different theaters, but we're aiming for 1 to 2 weeks. After that, if the film bombs, then there's nothing we can do. But if it does well, it'll be here for a few more weeks and it'll expand to other territories. So guys, আপনারা অবশ্যই আসবেন যারা লন্ডনে থাকেন বা লন্ডনের বাইরে যারা আছেন, অবশ্যই লন্ডনে এসে দেখতে পারেন। কালকে থেকে শুরু হচ্ছে Cineworld. Cineworld We also got a view in Birmingham, the Star City one. বার্মিংহাম ভিউতে, তারপরে Cineworld, Wood Green, Cineworld, Ilford, and Anfield, and Luton. O2 O2 তে আসছে, তারপরে Genesis Myland। তো আপনারা যে জায়গায় যেটাতে যেতে চান যাবেন। অবশ্যই আমি যাচ্ছি কালকে মাইল্যান্ডে। Thank you so much, Apu. সো আসবেন সবাই, দেখা হবে। আর সবাই আমরা আমাদের এই ভাইকে আমরা সাপোর্ট করি। কারণ উনার নতুন একটা প্রোডাকশন নিয়ে আসছেন। আর লন্ডনের যারা আছেন সবাই জানি পছন্দ করেন মুভি দেখতে। অনেকেই যান, আমরা সাপোর্ট করার চেষ্টা করি। ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল আসলে তখনও যাই আমরা। তো কেননা আমরা আমাদের এই ভাইটাকে সাপোর্ট করি না। তো ধন্যবাদ। আসবো আবার আগামী সপ্তাহ নতুন কোনো গেস্ট নিয়ে আপনাদের সাথে।
দুপুর ১টা থেকে ২টা পর্যন্ত থাকবেন রিল্যাক্স রেডিওর সাথে। আমার পরে আরো অন্যান্যরা আসছেন প্রোগ্রাম নিয়ে। তো তাদের সাথে থাকবেন। ধন্যবাদ। সকাল দুপুর সন্ধ্যা রাতে তোমার আমার কথা হবে রিল্যাক্স রেডিও বাংলায়, রিল্যাক্স রেডিও বাংলা। রিল্যাক্স রেডিও